Good morning to you all. Mwasuze mutaba na Spire mwena onaku olwaleero kansubire mwasuze bulungi nnyo nnyini ddala. I am here today. Nzize olunaku olwaleero nzize mbasaleko bannange mutusonyiwe mbadde narazaamuko awo naye maze nenkomawo Mukama akyatuyambye era omulwadde kati akuba ku matu ssaawa zino. Mwebale kusindika sala, mwebale kusaba, mwebale kubeerawo. Message zammwe zonna zitubadde tuzifuna ate bulungi nnyo nnyini ddala naye nga tubaagala nnyo mwebale nnyo okubeera nga mutubeerako. Tubaza Mukama Katonda for the gift of life he has given us olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero it is the 26th of March. Omwezi nagwo gwa March nagwo guno guweddeko nga toyina keweekoledde oba toyina keweekoledde mukwano fuba okulaba nga you work out something obulamu bubeere nga bukutambulira. Amannya babiri Catherine nga bulijjo era mumanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero ngenda sooka nkulemu nzekka lwanga si mulwadde mulamu bulungi nnyo naye agenda leero kukolera mu field olunaku olwaleero okubeera nga ayina amawulire gagenda okuba nga atutuusaako mu bwangu nnyo nnyini ddala. Oba okitegedde ekintu ekyo. Tutandika n'essaala buli lunaku ku 0759882003 ye namba kuba okuba 0759988203 ye namba kuba okuba otuweereyo essaala bulungi nnyo nnyini ddala. Kansuubire wiiki ebatambulidde bulungi naye wiiki maama ebadde yanguba bulala ebadde ya bunnyogovu era ababadde bakeera kati ng'omukulu lwanga lwakwa munaye yatambula n'akayumba ke buli wadda kayumba kazunga nako kati enkuba ebadde eyita kuli ku kayumba ku ngulu naye kati wali ffe aba booda booda okuba okitegeera aba taxi ng'enkuba ekukuba n'ekugwerako ate ng'olina ogenda okukola. But anyways mwenna abakeera ogenda okukola ku mirimu egy'enjawulo mwebale nnyo mwebali eddala okubeera nga mutambuza emirimu egyo gwolina ali eyo nga webasizuukuka wake up and go and work. Essaala 0759882003 ye namba kuba okuba ate mumpeereyo essaala bulungi nnyo nnyini ddala. Mbalinze bamikwano eddakiika yange emu gye ngenda okubawa. Mumpeereyo essaala ate tulabe nga tutandika olunaku olwaleero with the word of prayer. Kitegedde. Hello, ali ku simu. Hello. Munkubire ku simu bakwano munsabireko ate kati nze essaala njeetaagira ddala. Ntaaga essaala zammwe. 0759882003 is the number you're going to call on and give us a word of prayer. Mwenna abeewase, please wake up and go and work. Wake up and go and work. Nkidda muzuukuka ogende okole oba zuukuka weetegeke ogende okole muzuukuke mutegeke abaana mubatwale ku ssomero. Okitegeera ate olunaku tulutandike bulungi nnyo nnyini ddala n'essaala eddakiika emu gye njagala okubawa ate bwe mutakuba simu mu bwangu nze ng'essaala njeesabira oba nga njeesindikira nga nsaba. Obudde ffe tetulina bungi nnyo. Give me a word of prayer. Hello. 07598882003 ye namba kuba onkubira. Bannasani Spire mwayiga obutakeera. Yes, hello. Hello. Kama yebaze banyawo. Hello. Yes, hello. Wasize otya mukwano? Faustine kuva Kinawataka. Wanji? Misago Faustine kuva Kinawataka masuze mutya. Banaye omuntu wange nga simuwulira. Ayogerako ne Misago Faustine kuva Kinawataka masuze mutya. Nasuze bulungi mukwano. Okay. Tuweereyo essaala mukwano ate tutandika olunaku olwaleero. Twebaze tutandika olunaku. Oli mulungi Mukama Katonda ayinza byonna otuwadde omukisa okubeera abalamu kwe bali kutambuza munaffe yagenda tenakoma mirembe. Tukwebaza lwa Spire, tukwebaza lwa Hope Channel yafune programu zonna endala ezibeerako oba n'omulimu gw'enjiri omulala ogw'enjawulo ogenda maaso mu kkanisa ya SDA. Oba ku obutebenkevu bw'eggwanga lyaffe olwawo n'ensi endala tusaba obutebenkevu beera munaffe emirimu gyaffe tukwateko era tukuwulire ebira munaffe mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
banange anze munansonyiwa I think sound aliko wansi katono naye atuweredde sala tweyanzige mukwano thank you so much kinkoze bubi nti erinnya siriwulidde bulungi ate ne saala nayo sigiwulidde bulungi naye tweyanzige for the word of prayer webale nnyo mukwano. Kakati olunaku olwaleero njagala kubeera nga nkugamba nti it is okay for you to cry. It is okay for you to cry whenever you don't feel okay. Okitegeera tulina omuze guno nti nze ndigumite era nze bannaye kyonna ekintuukako ndigumite. I don't break, ndigumite. Mukwano, there is a moment you have to reach and break. Olw'ensonga nti it is healthy for you to break down. Nosooka no breaking ako down katono ate nomala nokakkana obulamu n'obutambuza nga bw'olina okubutambuza. You break, you fall, but later on you have to stand up and you continue with life. Gubogana okubreakinga olw'okubanga nti olowooza nti oligumite. It is going to affect you somewhere psychologically, physically, mentally. Kirina we kigenda okukosa. Era n'abasawo bagamba by the way, it is okay to cry. It is okay to cry. It is okay to break down. It is okay to share your problems with someone you trust. Ne Katonda waali, there is a floor for you to kneel on. Buli w'owuliranga obulamu buganye, ensi eganye, kneel down and pray, cry for the Lord. Omugamba naye Mukama Katonda, ekintu wano kiganye, kiri bubi. Okitegeera ekintu ekyo, ate Katonda ajja kubeerawo ng'akuwuliriza. We even have those friends we can share with ensonga ezo ezibeera zitunyiga. Oyo mukwano gwo oba mulina mukubire kasimu, mufune, mugambe munaye this and this is happening in my life. If you want to break down in their faces so that osobola okukakkana. Gwatasobola kusharinga, sit down in a small corner. Okitegeera, talk to yourself, talk to your inner self, break down, cry, omala obulamu obutambuze nga bwe bulina okutambula. Ndowooza kansubire mukitegedde ekyo olunaku olwaleero. It is okay to break down. Katutandike Spire bwe tuti olunaku olwaleero. Y-O-U, yo. Y-O-U, yo. What? L-O-V-E, love. L-O-V-E, love. M-E, me. M-E, me. Yo, love me. Yo, love me. Yo, love me. Do-do-do. Do-do-do, 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 angel music. I didn't sleep, I slept thinking about you. When I'm grip myself like a soldier in a cannon. In the citadel, it was playing games. A hopscotch. Now we grew up, but love even reached their brainy. Yeah. You and me, love, we a star. Super nice, I'll change you and like who? This love going straight to the moon and back. When I'm still with you, baby, I put it in the overside, darling. I made a meadow out of it. I closed myself in a house of stones. I was crucified with the nails. Your love is so original, so original, so original. All that I do, Sigino. Your love, it really makes one drunk. Your love, it really disturbs it. Your love, it really makes one drunk. Your love, it really disturbs it. Ndowooza akayimba mukawulidde bulungi nnyo nnyini ddala sigenda kabaddiramu akayimba ako ka mwana Rema awamu n'aba B2C be bayimba akayimba ko bulungi nnyo nnyini ddala. Ffe Spire tubeerawo okubawa buli kimu ekisanyusa ebiri mu ggwanga ebinyiiza ebikaabya
everything we give it to you. Gwate omulabi waffe n'obeera nga onyumirwa oba ng'omanya biki ebigenda mu ggwanga. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'omukyala Samalida Mali gwe twayogerako gwe twabakolerako story wano nti right now she is getting better era ndowooza lwanga yabawadde ku story eyo era ali awe Mulago and she's being treated. Twongere okumusabira ate abeere nga ali bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati leero ntandise bwe nti n'abeebyobuyinza balabudde eyeeyita nabbi Karafa ow'ekkanisa ey'ekirokole Emtumba ayambula abantu n'abanuuna nga abasabira nti agenda kukwatibwa essaawa yonna. Ab'ebyokwerinda basazeewo balabudde nabbi ono ne bamugamba nti ebintu bino byakola oba ensonga z'akola bamunoonya okuba nga bagenda kumukwata olw'ensonga nti ebintu byakola si bituufu ate tebiri mu mateeka. Katulabe ab'ebyokwerinda nga boogera ku nsonga eyo. He picked up many things in the village around the clan. Then he burnt. After burning, I did not finish up even 1 month. I got pregnant. Naye n'obulwaire nalwala ekigero okumala emyezi 3 nga tekiwona. Natambula najja mu madwaliro byalema, najja mu kusoga byalema. Twenda okutegeeza obusiki bwaife Namutumba yona yona kutwaliza awalala Busoga ni Uganda nti oyo tali part of us ti kitundu kuife ng'abaweereza mu Namutumba muno tumuzira mu bitabo byaife aziramu tujja mbana ife bona ati ife tutumwidi bwe tubuuzaako abaprotestanti bona baliko bati ife tumutegeera kati oyo tiri waife era tutegeeza ewanga nti oyo ife nga Interreligious Council ne mu balokole ba born again Pentecostals ti waife oyo ndowooza wa gavumenti n'ategeera engeri gye naamugemamu kubanga ebintu bye tubona biremera bye muli kubona ku butambi eyo bivumisa endikiriza bivumisa okuweereza kwe tuweerezaamu ng'abaweereza ba Katonda. So tumaliriza nga abantu bano abali mu mbeera efaana kontinenti balina agemebwa era mukulu Kalafoni gavumenti eri ku mwenda emubuuzeeko ebintu byakola niyabitoola. Bambula abakazi engoye baabonka amabeere baabalumaluma ekyo kimenera irala kikontana n'amateeka kikontana n'enzikiriza kyova nayise bukubirire Interreligious Council nze n'olukiiko lwaife lwa disitulikiti okubona nti sobola okuziyiza ebikolwa ebyo obuteeyongera mu maiso. Kimena amateeka omusaada okwambula omukazi nga tolina mu kyaki aye n'otandika okumwonka amabeere nti oli kumusabira ekyo kikola kya bunanfuusi. Nenda kulabula iwe bw'obanga ddala okola ebikolwa ebitayida ekola ebikolwa ebimena amateeka ng'oyenda byakufuna ssente iwe tera osibe mu Namutumba ebibyo nga tukaali kutandika kikwekweito. Naye baddange ndowooza ensonga eyo omugirabye naye nammwe abantu mwebeereremu mulimu ebintu ebimu abantu bye bakola nga naawe kennyini obiraba nti si birungi oba tebijja tebikkirizibwa mateeka. Why would you go to such a person ng'ogamba nti agenze kukusabira ate nga ye yeenoonyeza ebibye ebirala? So abantu nammwe mubeere cautious ku bintu ebimu okubeera nga obulamu bwammwe temubuteeka mbatiga. Yes, ate obukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform busambaze ebibadde byogerwa nti bali mu nteesaganya ne gavumenti ku kukomawo kwa Kyagulanyi e Uganda. Bagambye naye ffe mutuleke ebyo tetunaba kubyogerako yadde n'omulundi n'ogumu era katulabe ensonga eyo nga bwe yatambudde. N'obukulembeze obw'okuntiko bw'ekibiina tuwayeemu ku nsonga ez'enjawulo akalulu ketwakavaamu effujjo eryatukolerwako abantu bangi battibwa bangi bali mu makomera obubbi obwali mu kalulu ensonga ezo zonna tuwayeemuko buli omu alina story ye mu kitundu kye yalimu nga bwe yabiraba n'ebirala bwe bityo n'okusingira ddala okwezzaamu amaanyi ntumanya nti tukyalina olubimbi olunene. Yes, ebitusoomooza biyitirivu ebitunyigiriza biyitirivu
naye ng'ate tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okutambuza. Tulina eggwanga litutunuulidde, so tukaaka tusinkane tuwayemuko tulabe bwe tusigala nga tutambula tulemere ku mulamwa ogw'enkyukakyuka eri eggwanga lyaffe, kubanga bwe tunaabivaako tetumanyi wawe tujja kubeera. Kati mulaba proposals government zeereeta ku musolo, buli omu zigenda kumunyigiriza. Of course ffe twaziganye process eyo tulimu nga parliament, naye amaloboozi agaffe gayinza obutamala, ng'amaloboozi g'abannansi gayina okuyimuka. Bonoga nti nze bya politics binkwatako, lindirira ogenda kulaba ebbeeyi y'amafuta ng'erinnye. Bbeeyi y'amafuta bw'erinnya buli kimu bbeeyi igenda kulinnya. Omusolo baagala gwongeza, abafuna emisaala nakikugamba ffenna biba bitukosa nga tulina okukwatira awamu okulaba nti eggwanga lyaffe lifuna obukulembeze obwesimbu obufa ku bantu obwagalira ddala eggwanga lyaffe. Tagenda kuteesa na muntu yenna kukomawo kwe mu ggwanga. Munnayuganda mukulembeze talina musango gwe yazza okwesimba ku Mwai Museveni, ogwo si musango. Era yaga nti agenza okukwasaganya obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, era obuvunaanyizibwa obwo bw'anaabumaliriza agenda kukomawo obwaba obwe. Akimanyi talina musango gwe yazza, so bw'anaamaliriza obuvunaanyizibwaako, era n'olunaku lwakomawo yagenda okulusalawo nti nkomawo ku luno olunaku saawa zino akomewo, gavumenti ekole kyeyagala okukola. Oyo nno ye leader of opposition Omwami Joel Ssenyonyi ng'ayogera ku nsonga eyo awamu n'ensonga ezikwata ku ggwanga, era saagala muddiremu bigambo bye. Naye era nga tukyali ku mbozi emu, baliraanwa ba Kyagulanyi Ssentamu nabo bagamba bali mu bweraliikirivu era nga bakyali mu bunkenke, newankubadde ng'ab'ebyokwerinda basazeewo ne bava ku kyalo, naye era bakyali mu kutya. Era katulabe baliraana abo nga boogera ku nsonga eyo. Nga siriwo deputy president waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Nja kukomawo ewaka kuba siina musango, bankole kye baagala okunkola ng'ensi yonna era bakwaza ng'ogenda ne ku makya egamba ng'abantu si basanyufu ku mbeera eyo, kubanga road blocker yali ebadde teri mu maka gennyini wa Kyagulanyi nga waliwo akabanga tutuuka ewuwe awo wonna mayumba g'abatuuze nga weegali. Naye okusinziira ku mbeera ebaddewo okusooka luli, nga nange kennyini omukulembeze sisobola kuyingira wa Mwami Kyagulanyi awo, nga kizibu. Bakukkiriza n'oyita naye ng'okukyama waka nga tekisoboka. Abantu wansi eriyo n'ennimiro ko lisomoka okugenda esseeta eryo eriyitaawo, naye nga si kyangu okuyitawo. Mala kwennyonnyolako nnyo okulabika nti nga bw'otuuka wali bakwaza, sebo ono omutwalawa, ono alagawa, kiki ky'otwala eyo, kale nga tunyigirizibwa nnyo. Kya bulijjo baali batambulira mu mbeera nga gye babadde babirimu, naye kati ne restriction nazo zaali nnyingi. Kafyu atandika n'okujja ku kyalo kyaffe ng'owa covid, saawa emu tuyingira mu nnyumba, era nga saawa 12 oba olina okuva ng'oliwo ng'oguza akamere. Buli muntu bw'alaba ku muntu amutya, bw'alaba gw'atamanyi amweraliikirira. Baafuna abantu b'omu kitundu awamu ne babafuula bambega, buli omu abega, gundi azzeeko wano, gundi azzeeko wano, abalala baabakangakanga bali mu kutya. Sigenda gamba nti kaakati kirungi bavuddeyo, baali tebalina kubeerayo in the first place, kyebadde bakola kikyamu. So tuyinza naga nti tubeebaza bavuddeyo kuba twateeka n'omusango mu kooti nga tubavunaana kuba kyebabadde bakola kikyamu, ne bamenya ne boonoona ebintu naki, baali tebalina kubeerayo in the very first place. Eyo nno
embeera ab'emagere gye balimu era nga bagamba nti bali mu kutya olw'ensonga nti bababuuza olagawa onaddawa ndowooza byonna obiwulidde bye bayitamu eyo ab'emagere ate ababodaboda esembabule bali mu kutya oluvannyuma lw'okusanga omulambo gwa munaabwe Roger Sentondo eyattiddwa n'asuulibwa mu mugga awamu ne pikipiki ye ne bagibba. Obumenyi bw'amateeka nno bungi ennaku zino oba ensangi zino naye katusooke tulabe emboozi eno. Maama yankubidde eggulo zabadde ssaawa nga 8 n'angamba nti Roger yabula naye nabadde nina gye ngenze okuwayalinga ne mugamba maama nyinza obutatuukirawo kati mbudde naye gwe linnya ogende nze nja bwe sikutwala ku lwaleero nja kutuulako ku makya era bwe tukedde ku makya ne nzijja nga yatuuse kumugamba tugende ku poliisi era poliisi ne tukolako bulungi ne tuwa ebbaluwa etukkiriza okutandika okunoonya dde amawulire nti waliwo eyamulabako nga bamutwala ng'aleeta omusaabaze naye eno mu faamu ne tutandika okunoonya ssaawa nga 9 we tumugwiriddeko mazzi. Mulako ssaawa 2 ez'ekiro yabula olunaku lwa 6 budada agivuze wiiki emu n'ennaku nga 4 twagenza obbizuula nga Roger bamutemudde bamukubye ennyuma. Naye kino kizzeewo embeera y'abantu abamu bajja mu bitundu nga tubategedde ne bajja ng'olunsi mulimu ebivulu ng'ebyo ne beekwekamuko oluusi ne bajja nga basooba mpolampola naye nga banoonya pipiki zino empya ezaakajja ezo. Kabisi tabadde na buzibu, Kabisi abadde mwana wa mpisa abadde yakatandika booda nga yakagiyingira naye nga Kabisi annyuka bukyali ekyaddala. Nga bangi ekyamazima n'abasinga tetubamanyi kyokka ate ekyennaku agenda kujja kugambye nti ntwala wano mwagalako akasente ng'ekyamazima ojjamu. Ku bantu abamu abaziba emisango abo baba bakutte basibye eddala naye omuntu bamukwata dakiika emu naku bbiri ng'akola ki ng'addayo. Twalaliikirira nnyo nga ffe aba booda kuvuga abantu betuguddemu obumu nga tetubamanyi naffe tubatya kuba bajjamu nga tetubategeera nga balina olukwe lubabala singa bakuvuga bakutwala mu ttale. Abavubuka tuli bangi naye ate abatalina mirimu be bangi. Tukusaba kampuni eziri mu Kampala eyo atirisiko zisembezeeko ne mu byalo nawo bafune ebyokukola. Bangi bali aido tebalina mirimu ensonga lwaki obumenyi bw'amateeka bweyongedde. Pikipiki yo terabikako ekiraga nti abamutuusaako obulabe buno abakulita ne pikipiki ekika kya Bajaj Boxer bwetyo gye yali avuga era ne bagitwala ng'eno yali ku namba UMA 305 EY ekika kya Bajaj Boxer. Omuligo gukyagenda maaso okuzuula piki naye omulambo tusobodde okugujjawo ne tugutwala mu ggwanika ekkulu wano Sembabule gubeere nga gukolebwako postmortem naye nga n'omuyigo okuzuula abo abakoze ekyo nagwo gukyagenda maaso. Kibi nnyo kitalo ddala naye ensonga ezo twebaza gavumenti okuba nga poliisi okuba nga ezikolako naye nammwe ababooda take caution omuntu olaba ng'omwekengedde mugambe tojja kusobola kumutwala naye naye ekizibu nnyo okumanya muntu ki omulungi n'omubi byonna tubikwasa Mukama Katonda abeere nga atukuuma. Kakati buli amanyi nti Munnayuganda kaakano bumukeeredde anti gavumenti ereese emisolo emijja nga kwe kuli n'okwegeza siringi 10 ku mafuta. N'okwongeza siringi 10 ku mafuta. Amafuta bagongeza mu nusu 10 awamu n'emisolo emirala nagyo gyeyongedde. Kaakati gwe buli Munnayuganda ali eyo gwe Munnayuganda gwe ngamba alaba wano olunaku olwaleero bukukeeredde era owedde. Katusooke tulabe ensonga ezo nga bwe zitambula mu ggwanga. The total revenue projection is Uganda shillings 41.513 trillion shillings. This is an increment of Uganda shillings 4.286 trillion. The number he is presenting is subject to change, and I can certainly confirm that it is not this number which we referred to at second BCC. We are still consulting because there are other revenue sources, and also from URA there are areas which they had not looked at, which we think should be areas
of consideration. A circumstance where a minister and the Commissioner General appear before a committee with two differing figures, surely take this committee seriously. Effort will be on raising revenue which can sustain the expenditures of government without necessarily relying on borrowing and also the partner support. Welfare and entertainment ez'okubasanyusa biliyoni 23 mbabuuzize batubuulire babasanyusa batya ne basaasanya ssente zino. Ndowooza ensonga ezigenda maaso of government ozirabye gwena Munnayuganda weekaabireko olunaku olwaleero kubanga ebintu bitabuse mu ggwanga buli omu waali wagenda okuba nga akaabira ate bo abavubi ba Mukene Ebusi abalaajanidde gavumenti ne bagisaba ejjeko envubo awo nno nabo batandika okwenogera ku nsimbi n'obulamu bubatereerere oba okitegeera anti abantu abo baali babateekako envubo naye bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ne bagigamba nti ebayambe ebajjeko ensonga eyo katulabe eggulire eryo. Tulina okusasula ennyumba, tulina okusasulira abaana fiizi, naye saawa zino abajaasi bajjula ku nnyanja kati tetukyalina kyakukola. Wali emabega tubadde tukatunda ndusu 10. Saayi embeera ya Mukene nga weerinnye tuli katunda 2,000. Gavumenti yani tulinzeemuko netuyamba kubaawo gye tubadde tukolera buli kimu kusomesa abaana kwebeezaawo famire ennyanja so yandituyambye nekendezaamuko amateeka. Abantu batandike kubba bubbe balyoke bamanye nti Uganda tuli bubi. Emisolo zeeyongedde buli mu kimu saa zino buli kyoli kutuukako kifuuse kizibu. Tuli muganunge mugalaba amazima wanvu amata gero tusobola kukola kweyonvuba ate enkola kitafata yetaaga mu byundu mazi amampimpi nga tebana n'obwato bulatifa tulina amaato manene obwato butono gavumenti yabume kati tune kituzaako tuliwo emiti emito tetwamanyirira envuba eyaffe y'amataala 4 nga tulina okuvubisa golofwa 6 7. Abantu baife emmere entono bavuba baguze byenanda bagula emmere kati ekintu ekituleetera challenge y'amaanyi nti ife tuli twesige enanda okubaawo kwaife mu mbeera ezisinga mu Uganda naye enanda eri mu buzibu. Buli alina eryato ku nnyanja oteekwa okuba ne permit, oteekwa okuba ne license y'eryato lyo. Kyakubiri abavubi bo toteekeddwa kuba na bavubi basukka ku 3 ku lyato erimu. Bwe ziba nga fishes gears zemuteekeddwa okukoleranga okozesa nga ziri too expensive gwe atasobola kuzigula sooka obireke wali abasobola okukola ki okuzigula. Kyalina kirungi nnyo ennyanja eno tugiwayo holiday nesooka ne breathing for about 6 months. Okay. Yes, ate kyo ekibiina kya NRM kibadde ku nsonga eza ERA nga kyagala okulondako abantu 2 bokka naye kyalese abantu abawera 37 abazizaayo empapula mu kibiina ekya NRM okulaba nga beetwalira ekifo kino ekya ERA era katulabe ensonga ezo nga bwe zatambudde. Fred Jachan Omach do hereby declare that Kiwanda Godfrey Subi, a male of Litiana, has been duly nominated to contest for the position of Member of Parliament of the East Africa Legislative Assembly for the year 2022 to 2027. So help me God. Congratulations. Experience oil, integrity oil, experience oil. Clarification Honorable Kakoza wanted is with regard to their tenure as members of the YALA. That did not affect us
Our interpretation of the law as given by the Directorate of Legal Services of the party is that the Parliament of Uganda has called for expression of interest, and Parliament of Uganda will nominate to fill 2 positions. That does not deter Honorable Kakoza and Honorable Namara from being members of IALA up to the end of their time. With us, we are doing internal processes early as required by our national parliament. We shall now forward the names, and if our parliament chooses that they are doing election, that's within their mandate. So Honorable Kakoza's interpretation was that there was no need to do it because they are just MPs elect. Our interpretation by our directorate is that the current parliament is the college. The 11th parliament is the college. By being elected, it does not require you to say, I have been elected and I have also been, I've been elected and I'm now in the 12th parliament. The law does not envisage that. The law was just saying we must get 2 representatives to fill the gap. The gap falls, if it falls vacant on May 12th, with us we shall have had our candidates to fit. Express our satisfaction and happiness or gratitude with the members of the party who within a short time expressed interest to fill the 2 positions in the East African Legislative Assembly as a requirement by the National Parliament. When we called for expression of interest on Monday and started the process, we received 39 applicants expressing interest. I can with gratitude say 37 have been nominated today, including members of the current 11th Parliament who chose to resign to fit within the demands of the law. Everything has been transparent. We have closed nomination today, and we are now going to push the list to the Secretary General for onward transmission to the Central Executive Committee for vetting, and then the caucus of the 11th Parliament for election. We don't know whether they will fit within this week, but we have done our part as the Electoral Commission of the party because the call was made by Parliament. The trigger was done by the East African Assembly Secretariat. Our Parliament wrote to us, and we've responded within short notice. I want to thank the members of NRM who have interest in representing the party, but I want to say that we want only 2 people. If we have 39 and we pick the 2, the others should not give up. They should wait for 2027. I thank you. Okay, Dr. Ezo nno z'ensonga za ERA eza NRM era ndowooza ozirabye bulungi nnyo nnyini ddala omwami oyo nga azinnyonnyola. Ate bo bannabitone bakuŋŋaanidde ewa Minisita Norbert Mao nga bajjaguza etteeka ly'ebiyiiye era basaba Museveni aliseeko omukono mu bwangu ddala. Tunajjukira nti wiiki ewedde bannabitone bagenda mu Parliament era etteeka lino ne baliyisa ne bagamba nti etteeka lya copyright ligenda kuba nga litandika okukola. So katwabe ensonga eyo nga bannabitone bajaguza awamu ne Minisita Norbert Mao. University of Bill Clinton and George Bush, but that was not going to be enough for me to. They told me, Mr. Mao, amadai gasule wali toli mu fashion show. Oluzungu lwofuuwa terujja kugasa. Ffe twagala otubuulire, twagala kutuuka wali tutuuka tutya. Nenoonya bano ab'amasimu oluusi oyita lwale okunga abantu weetaaga abantu abakubako nnyimba. Even politics has a new curriculum now. And I can tell you that has been true from the level of the presidential campaign. Even the MC1 campaign is going to happen like that. Didn't you have to do that song?
ensonga yowe. We are going to do a collaboration soon. I'm Chairman Mao. Chairman Kuchaleo, Kulalia Africa, Chairman Musacha Molonjinyo, Afunde Kulalia Africa Tendo, Esonga Yoweri, Yoweri. So, even the president had to look for you, the creatives. Now, music comes where words and other forms of expression have ended. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. That's when now you need it. So, when you ndowooza minisita Nobert Mao omulabi awamu n'omwami Edrisa Musuuza nga boogera ku nsonga eyo awamu n'okujaguza etteeka eryo lye baabawadde ery'abannabitone awamu n'abantu abalina ebiyiiye eby'enjawulo. Kakati ate bwe tugendako mawulire amalala, musajja mukulu Virington Obo Kayunga akwatiddwa lwa kuddukanya ssomero eritalina bisaanyizo nga ne kaabuyonjo eziriwo zigabanwa abayizi awamu n'abasomesa. Ekyo nno kyabulabe nnyo nnyini ddala. Katusooke tulabe emboozi eyo ate tumale tukomewo. Bakuwako license etandika essomero ayo license to operate this school. Wakatuuza abaana emirundi emeka? Gwonna gwakubiri. Gwakubiri nga batuula P7. Bakuwako license etandika essomero ayo license to operate this school. Okimanyi nno musango okutandika essomero n'oteeka abaana ba gavumenti mu kafunga kano nga tolina baluwa okukkiriza kubeera n'abaana. Twagala otulaga ebibiina 9 essaawa zino nga n'abaana mwebali. Ekituufu byakwatibwa. Byakwatibwa bitya? Story eyo balabula nga tukoze eki ate bikomyewo. Wabakope bawooza lwaki wabatuliddewo? Kwatibwa ku nanjibengesiyo. Nanjibengesiyo yogera ng'alina amannyo. Nanjibengesiyo. Nanjibengesiyo anaagitwala? Mr. Kundu George. Mr. Kundu George. Kundu George. I did just emergency. As we are still go ahead for the building. Yes, we can begin with the first lesson for the primary 7. Then we do for the primary 6. Abaana bonna bagenda mu gundi kati singa omwana w'omuntu agwa mu ttooyi. Just akaana akato ne kagwayo mu ki? We kagwamu era kiba kibe. Kiki okubaako blood? Kiba kirungi. One room is for girls, another for boys. I can say like that. But what I'm requesting you people, we are all human beings. And usually, beginnings cannot be what? Cannot be good. Unless when it began, when you are well off. Kituufu, Tino. Nze nganze nageza kwagala nalwa. Noli, wa center. Nega naba center. Nekigezaako nenaba nga takoze eki. Nebuuza masina. Kale abazadde wabagamba oti? Abazadde kituufu nabagamba ebuuzo. Bikwatibwa tebyadda netuligeza kulinoonya. Yali ambuzaabuza nga tangamba kituufu nga nange ngamba Mr. Collins Kafero nga mugamba naye nga mugamba Mr. Collins Kafero ngamba amulimba. Si master nga naye animba nga nawulira bubi nnyo era n'ekyalo kintamye. Nga mpulira ebibuuzo byange tebyakomawo nga njagala kuddayo kusomera. Abaana babagatta temunya kugattibwa kati kobe ng'osoma oli omu bw'oti olina kusoma mu kibiina ng'olimu atya omu. Eri tica wammwe
talina bisaanyizo bimukkiriza kubatuuza na kubasomesa. Kati njagala mukwate ebintu byammwe tuddeeka. Saagala muntu yenna kulabika wano olunaku lwa leero. Akati twagala tugende nze gundi akole obuwandiike bwange ampe ssente. Sente zonna twatikamu zonna azituwe lwanga omwana twagala atandike tumwolwo mu ssomero eddala. This is my first time to see him. If you ask somebody to know about me, I know. So you have worked with him? Huh? I'm asking you. You have worked with him to sit the children here, the runners here, in his school. Do you know this process that I've been talking about? So this is according to what I know. The child you are supporting knows where she is at to go. Mr. Obo ekirooto kyo ayina kinene nnyo nnyini ddala. Katweyongere okubeera nga tumusabira afune ssente ate akole essomero erina ebisaanyizo. Abazadde naye nammwe mwebeerere oluusi omutwala abaana ku masomero bw'olaba ng'essomero terina bisaanyizo omwana mugjeeyo omutwale ku ssomero erina ebisaanyizo lumu okwewala embeera ng'eyo. Tuli makkati gataamu naye kati abaana bataataaganyiziddwa ate okubeera nga basoma. Kakati olunaku olwaleero olunaku olw'eggulo obukulembeze obujja obw'abannamawulire Adventi abeegattira mu kibiina ki Adventist Media Association oba AMA basisinkanye omulabirizi owa Central Uganda Conference Pastor David Simogerere Kireka wali eri era ndowooza balaba bano bakulembeddwamu President w'ekibiina Prince Fred Kizito Happy era nga boogedde ku ngeri ekkanisa gy'esobola okukozesa emikutu gy'amawulire okubuulira enjiri. Ekibiina kino babadde bajjanga bamiitinga abantu ab'enjawulo luli twabalagako nga bali ne Pastor Ogwal ate kati leero basisinkanye omukulembeze wa Central Uganda Conference omwami David Simogerere Pastor David Simogerere Kireka wali eri bano era bayogedde ne ku lunaku olw'okusabira n'okusuuza obukulembeze buno obujja nga April 11 wali Kireka era njagala nkusomere obukulembeze buno aba akakiiko kano akajja nga kakulemberwa omwami Fred Happy musonyi omukatono kakulemberwa omwami Fred Kizito Happy nga ye president wa AMA ate nga ne vice president we ye mwami Elder David Kiwumuno ate secretary Hassan Bwambali publicity ye Masereka Joshua spiritual ye Senyange Brian ate owa welfare ye Jovet Bulungi nga wobalaba awo abamu ku bo be bagenda okubanga bakulembera akakiiko ka AMA wali ku kibiina kya Media Association eky'Abadventi ate mobilizer w'ekibiina kino ye Elder Lubwama yagenda okuba mobilizer w'ekibiina kino era tusaba akakiiko ako kabeere nga kakola omulimu gwako era Mukama asobole okubeera nga abatambuza okukola omulimu gwe bulungi nnyo nnyini ddala. Amawulire tuba namangi nnyo nnyini ddala okubeera nga tugabatuusaako naye ndowooza amala tujja kuba tugaba wampolampola awamu n'ebikwata mu ggwanga naye nga tubeebaza okubeera nga mubeerako nga mutulaba mu abali ku YouTube platform yaffe ya Hope Channel Uganda mwebale nnyo okubeera nga mutulaba abali ku app ya Hope Channel nammwe mwebale nnyo mwebale eddala ate mmwe abali ku Go TV abali ku Star Times abali ku Free to Air ng'oteekako TV yo n'otulaba okuva gye tutandikira ate paka gye tuwunzikira mwenna tubeebaza nnyo nnyini ddala. Njagala okutumirako n'abantu bange ab'enjawulo ababeerako nga batulaba buli lunaku omwami Mugera Toyota Mundeeba naawe nkutumiddeko nnyo nnyini ddala muzikirize ate mpumulemu ngenda kuba nkomawo n'empapula z'amawulire.
police. Nafunye okusoomozebwa eri omusajja ono Paulo nti Paulo mu kukola kwe kwonna ne mu kufuba kwe akola omulimu ng'ateekateeka butya omulimu bwe gugenda okukola ki okutambula. Yali atulaga nti bingi nnyo abantu bye twegomba naye mwanatu tetusobola bimalayo. Paulo newankubadde yali asibiddwa mu kkomera naye yakozesa eno connection endala nti leero ffe tulina omukisa munene, tulina amasimu tosobola okuwadde akantu n'okateeka ku ssimu omuntu omu n'akaba n'agamba buno obubaka nga bulungi. Ekyo kitegeeza ki nti omulimu gwa Mukama gulina okusigala nga gugenda muki mu maaso. Do not miss. Mukwasaganyiza mutya okubeera nga omulimu gusobola okugenda mu maaso in spite of the political instability ebaddeko mu bifo bino. Nga bwe ngambye nti okuwona olusi kubeera kutono, bizibu ebimu bikyaliyo era kisinzira bakulembeze engeri gye muzikwatamu okusobola okubeera nti abantu tebava ku mulamwa. Katonda bw'atandika ekintu teri maanyi gayinza kikola. Nsumba Mumbere, mu bukulembeze bwo naddala obwa Renzori Field, bintu ki byosinga okwenyumirizaamu? Siina kinyinza kwenyumiriza, wabula okwenyumiriza nti Katonda nange ampadde ankozesezza. On the island of Lake Victoria, life follows the fishing season. In Kalangala district, families relocate when the fish migrate. When families move, children move. And when children move, education becomes unstable. Kati abalina obusobozi okuwaayo ebisale ate abaana baabwe babasomosa ne babatwala mu Kampala. Kakati ne twesanga nga tuli mu kattu ak'okubeera n'essomero naye ate terituukanye bulungi na mutindo nti abo abalina obusobozi tebatwala baana kubasomosa kubatwala babaleke wano ate nga tetulinaawo bisulo. Kakati ne twesanga mu kattu. Potential interrupted, not for lack of ability, but for lack of permanence. Uganda's population is over 75% youth. In geographically isolated districts like Kalangala, infrastructure directly impacts educational continuity. A dormitory reduces dropout. A permanent classroom increases structured learning time. This is impact you can measure. Dear professionals, when you take a good look behind me, this is the dormitory for the children of this school. You can have a very good look at it. We are the lake shores of Lake Victoria, but you can imagine having such a dormitory. Professionals, I'm calling upon all of you to come on board so that we can do something about this school. Mission is faith expressed through action. It is building where access is limited. It is anchoring education where mobility disrupts it. This Easter 2026, AAYP partnering with Adventist World Radio launches Island Mission 2026. We are constructing a permanent classroom, a dormitory, an anchor for stability. Because when children stay, performance improves. And when performance improves, futures expand. The total project investment required is 80 million Uganda shillings. That's approximately $20,000. Structured, budgeted, accountable. This is not for just an event, but infrastructure. This Easter 2026, you can give, you can partner, you can build. One mission, one island, one generation anchored. Kalangala is waiting. Visit us on aaypug.org/Kalangala-retreat or directly
Call the treasurer on +256 774 347 118 or reach out to Dr. Eliana on +256 783 397 030. Wandyagadde okuzima ennyumba y'ebirooto byo oba okulaakulana mu by'okuzima n'ebyamataka? Tusubwa program Homes and Construction wano ku Hope Channel bwe tukutuusizaako abakugu ab'enjawulo ku by'amataka n'ebyokuzimba, okuyoyota amayumba ne kalonda yenna mu real estates. Tusubwa Homes and Construction n'abaweereza abo Solomon Chiyaga ne Agnes Namusisi wano ku Hope Channel. Welcome back from that short break. Naye njagala kutandika n'ensonga eya IAP ey'okubeera nga bakola omulimu gw'enjiri ekalangala eyo, era nga omulimu guno gugenda kubeera nga balimu okubuulira enjiri awamu n'okuzimba essomero ly'ekalangala abaana babeere nga basoma ate nga balina n'ebisulo ebirungi. Omulimu guno gukulembeddwamu aba IAP ng'ekulemberwa omukyala Dr. Elnoa awamu ne Adventist World Radio oba AWR eya Pastor Ogwao nga naye yakulembeddemu ensonga eyo. Banoonya $8 million era nga bwe mulabye, so kijja kubeera kya mugaso gwe okubeera nga oyambako okuweereza ku nsimbi ezigenda okuba nga zitambuza omulimu guno. Omulimu guno gwatandika wiiki ewedde ku lunaku olwa Friday ate lugenda paka ku Easter. Okitegedde ekintu ekyo, so akasente konna katono koina kaweerezeyo ate tulabe nga tukola omulimu guno okubeera nga gugenda mu maaso. Ntandise n'olupapula lwa Daily Monitor era nga ndukutte wano mu ngalo zange luliko omuto ogamba nti government softens on traffic fines. Kitegedde ekintu ekyo. Yabagamba the Ministry of Works and Transport has proposed a raft of changes in a move that officials say is aimed at addressing the concerns raised by the public last year when the traffic laws were briefly enforced but were quickly suspended following a public outcry. Wadala batugambye wano Kagezi Kid has visited shrine for cleansing. Bagambye a trial forensic police officer told the High Court that a suspect in the murder of senior prosecutor Joan Kagezi led investigation to a shrine where he allegedly sought cleansing after the killing of Joan Kagezi. Batugambye UNEB issues guidelines on repeating senior 60. Way forward, according to UNEB, the framework has remained the same except for the approach in answering questions. The questions will now be more scenario based. Bagambye, wife of detained Bobby Wine speaks out to complainter. The mother of 4 young children said the family's repeated pleas for assistance have been ignored by the authorities. Gogo na mawulire no gali mu the Daily Monitor. Batugambye wano man stabbed to death in married woman's house. Oh, Jesus Christ. One batuwadde Lent tip, not too late to recommit to pillars of Lent season. Kono kadi eyo mwabo abali mu kubeera nga muli mu kisiibo. Ate Katanga's widow starts defense in murder case. Wano batugamba, he will not negotiate for my freedom. That is Bobby Wine saying that. Ate batugambye waneno, first female archbishop of Canterbury enthroned omukyalo we bamuyita Dame Sarah Mulari, ye first female archbishop eyakasooka okubeerako mu nsi yonna ndowooza bwe ndowooza. Batugambye wano high entry high dropout Uganda's education paradox. Batugambye nti abaana beeyongedde okubeera nga bayingira amasomero ate era ne beeyongera okubeera nga badroppinga out. Batugambye while enrollment briefly shot up from 3.1 million in 1996 to 7.6 million in 2003, completion rates did not rise in line
line with enrollment because many students drop out. Meet future labor market needs. Batugambi waneno mwe abagala okubeera nga mwetanira obutale obwo namwe ensonga zammwe bazitaddewo wano nnyo nnyini ddala. What drove economic growth in February? That is a question. Growth was driven by strong performance in agriculture, industry and services, supported by increased investment and raising demand. Senior 6 repeaters can do so ordinary, says UNEB. Ababana bagenda okubeera nga baddamu ekibiina ekya senior 6 nabo babafuddeko. Civil servants to contribute 5% to their pension in major shift. Ukategedde ejo nno gyonna misolo. Uganda targets regional hub status in cargo aviation growth. Ate batugambye wano main private markets go mainstream as Uganda still builds the basics. Ono nno ndi ku Daily Monitor. Quote of the day bagamba National Unity Platform President Robert Kyagulanyi on returning home. Agamba I intend to go back to my country. My fight is in Uganda, my work is in Uganda, and my citizenship is in Uganda. I'm Ugandan and I have to go back to my country. However, I'm supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom, says Robert Kyagulanyi Sentamu. Ate wano war everywhere, but it is the same old blood letting. Those with the inclination to solve political and other disputes by military means might want to remind themselves of the third by the military theorist Sun Tzu in his classic The Art of War. The best way to win a war is not to fight. Batugambye lack of faith in recent exam results in intellectual dishonesty. Those are konako okawulidde. Batugambye wano when fathers walk away, single mothers need support, not stigma. That is the letter of the day. Ndowooza okawulidde akantu ako. Njagala kubeera nga mpunzika the Daily Monitor. How long can you survive in a locked car? That is a question. Irabagambe wano caution as child's death in Germany after climbing into a parked vehicle has exposed a silent danger that can turn a moment of play into a tragedy in minutes. Here is what happens inside a hot car and how to prevent it. Daily Monitor evaluated the ensonga ezo. Nagambe my first car cost me shillings 3M, but it almost killed me. Jesus Christ. Ebyo nno byonna bigwa mu motoka. Midwife fighting for lives of Mbale mothers. Naye bamutaddemu waneeno. We defied work rules for love. Abafumbo baba no. I knew we would miss street vendors, but not this much. Ekyo bano kye bagambye. Bano abantu abadde bakolera ku makubo abagambye bali bakimanyi nti bajja bamisinga naye ndowooza baba misinga nnyo. Bagambye Ruhesi the engineer who vanished without a trace naye bamuwandiseko wano. Francis Xavier Ruhesi 1930 to 1972 was among the pioneer indigenous shattered civil engineers who helped lay Uganda's technical foundation and independence. Ruhesi's career and family life were abruptly cut short when he was abducted on September 25th, 1972. He was never seen again. More than 5 decades later, his disappearance remains unresolved, with his family still searching for answers and holding on to the hope of uncovering the truth about his fate, writes his son, Emmanuel Tumusiime Ruhesi. Kasese dices steps up Matters Day preparations. Anai kanbeere nga nfundikira the Daily Monitor ono nga nfundikira n'edduguli erigamba nti why Ugandan media youth remain a headache to government. That is a question. That is a statement. Into Ugandan youth bagambye there is a huge absence of government officials clarifying many things floating around social media which eventually make their way into the mainstream media, writes Nelson Bwire. Oyo nno ye Daily Monitor gwe mbaleetedde olunaku olwaleero ate kambawe Bukedde nga bwe yatambudde. Bukedde agamba nti America eyungudde bamuntu nsolo. Saudi Arabia ekoze deal ne Trump olutalo lugende mu maaso. Basi Iran ekubye ekisaawe kya Kuwait. Bannaye ebintu byo nga bitabuse. Ebbeeyi y'amafuta minisita ayise ab'amakampuni ate nabo abakunye ku nsonga eyo. Ababbi basazeeko ekyalo Emukono omubbi omu bamutidde mu siringi.
Aha bannange gafa mu Baseleb King Saha ebyokusasuza abantu music akyabye penye ate ye Minisita Balamu atayagala byakusika mugwa kitegedde Parliament ekunyiza abakulembeze abekira kuza PDM ate badereva ba taxi balaze plani ebataasa okugobwa mu kibuga gwe omuvuzi wa taxi osobola okuwegulya akabukedde n'olaba ensonga eyo omusango gw'akagezi guze mbaleese obujulizi ku baamuta bwe bagenda mu ssabo okusiba omuzimu gwe aya baasi abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka abeeraliikiriza omulabirizi ate asindikiddwa luzira lwa kuwamba mwana omuvubuka ono twamwogerakokko omuwabuzi wa president ayingidde mu by'ettaka ly'ekisugu ate bagamba omukazi abbye omwana nga agenda ku ssomero okitegedde ekintu ekyo maama n'abaana bali mu gwakutta taata Yesu kabaka KCCA ewadde ebiragiro okubalina poloti enjereere mu Kampala ate gavumenti ewaddeyo obuwumbi 18 okugula ettaka eririraanye eddwaliro ly'e Kawempe mu PASPI tulina mu bukedde olw'esubiramu ne mu PASPLE osobola okumugula omwana wo ate n'abeera nga akozesa empapula ezo obutakkanya bwa mubajje n'ekibiina ekitwala abalamazi ate nabo bweyongedde abasawo b'ekinnansi bagudde olutalo ku bannaabwe abakola obufere mu bizinesi eyo omutaka namuguzi alagidde ab'empologoma kitegedde ekintu ekyo ne bukedde naye njagala kumufundikira engeri gy'okendeza asidi mu lubuto okwewala alusa ne kookolo awo no mwasika obulamu bwe batugamba ebivaako okusanyalala mu bakyala ab'embuto nabo babyogeddeko wano nnyo nnyini ddala ate akawuka ka siriimu akapya mu bantu kavaawa ekyo nno nakyo kibuuza abakristu ababalaze ebintu 9 bye balina okukolako nga bayingira wiiki entukuvu bukedde naye mukomeza wano olunaku olwaleero ate kambawe the new vision nga naye bwe yatambudde new vision agamba nti government proposals 500,000 shillings per USE student. Okay. Equal Opportunities Commission backs NPA recommendation. Nataba tugambe wano transport government warns against increasing fuel prices. Ask URA Commissioner General how to process tax refunds. Te waneno batugamba compensation of victims' families starts. Wano nemo pass O level mu new vision tubeeramu ne pass O level era nga leero physics yali munda wano court murder suspects visited shrine 2 days after Kagezi was being killed. Batugambye over 120 tenders offers in NSSF Vibo education for the authority and is undergoing valuation by the chief government valuer to establish the reserve price for purposes of disposal. Story nayo mweri munda muneno osobola okubeera ng'ogisomako butereevu. Wano batugambye nti tax tribunal blocks URA's 170 shillings billion assessment on M10. M10 said for payment to apply, there must be a valid assessment. Last year, URA had issued an objection decision raising the tax liability of 169.9 billion shillings in relation to M10's mobile money. Business flood victims assured of compensation in 3 weeks. Okitegete ate batugambye wano government unveils new standards to drive skills based university education. Ngende mu new vision muyitemu wano mangu nnyo nnyini da NRM nominates over 40 aspirants for ERA seats era nga muno mulimu Tiberonda, Katongole, Chiwanda awamu ne Odongoth. Abo be bamu ku bacandidates abasimbyewo ku nsonga eyo era twagibawadde wali mu mawulire. We shall continue taking farmers to the Netherlands, that is envoy. At Equal Opportunities Commission backs proposal to triple USE grants. Batugamba wano URA achieves
93% half-year revenue target. Minister Nankabira warns against increasing fuel prices at 65% of Uganda's development targets unachieved, says OPM. Police on the spot as rape suspects disappear from cells. Eh? Yes, Kabak. Ginger land dispute turns bloody as broker is hacked. And was eby'ettaka nabyo obiwulira Mukono district tables 183.1 billion shillings budget. Njagala kubeera nga New Vision ate naye mugala impact on oil production on Uganda's economy nayo bagituwadde waneeno mu Bukedde. Njagala kubeera nga manya mu New Vision, sorry, not Bukedde. Njagala kubeera nga maliriza wano the New Vision. Ate mu international news, Tehran receives US plan to end war. Okitegedde ekintu ekyo mu Middle East nabo bagamba war updates UN Rights Council to debate deadly Iran school strike. Ne batugamba UK to host talks on mission to reopen Hormuz. Eyo no yegundi batugambye ye mawuli aga international the Palm Sunday syndrome marriages day after deflation. Mwenna abali mu kusiiba babawadde waneeno ensonga ze musobola okutambuza mu nsonga eyo. Muzikiriza amawulire nga komye wano olunaku olwaleero ne New Vision bwentyo we mufundikidde era nga bingi nnyo ebiri mawulire. Osobola okugula amawulire go aga Bukedde ku nnusu 10 New Vision 12 awamu ne the Daily Monitor naye wa 12 zokka. Kaakati njagala nabagambye nti tugenda kuranga agenda kubeera nga abeera mu field okubeera nga atambuza ensonga eyo era njagala mubawe olunaku olwaleero abeere nga atubuulira biki ebigenda okubeera nga ebiki ebiri mu kugenda mu maaso mu ggwanga era katumulabe. Trying to strengthen the existing act. So that's what rose to the Computer Misuse Amendment Act 2023. I think 2023. First of all, some people went to court. They were not happy with some of the clauses, and the court, in its own wisdom, decided to annul those clauses, but also on technical grounds, court also ruled that the bill was passed without quorum. Yeah, we had quorum. Yes. I've been speaking a lot of nonsense, speaking a lot of the other, abusing you and the other, abusing you and the other. You are free to talk anyhow, whether it will catch up with them. Because at one of these days, with the you said something which you didn't say. Yeah, sure. We are now fighting misinformation and disinformation. Okay. We are fighting impersonation. Okay. You know, and this law was very clear that this computer here, can you use it objectively? Can you use it profitably? Because what they annulled is, for instance, forwarding malicious information. Yeah. Because it was, if you forwarded malicious information, the originator and you who forwarded, you will all be what? Yeah, you will all be charged. Yeah, exactly. Very well, we had a defamation case way back. Yes. We studied journalism. Charles Onyango and Andrew. The court decision on the very same aligns with what exactly they say in this one again. Exactly. So we are wondering why court is saying the other way and government is on the other side. So for us as government, our work first of all is to formulate policies, to implement
policies to regulate, to regulate whatever is taking place. So what we are doing is to ensure we have a peaceful environment under which freedom of expression and speech can thrive. And we shall continue looking for that, and we shall ensure. And the court will continue to say you're breaking the law. Yeah, the courts can say we are breaking the law and we'll bring another law. You know, you're getting me. Because the courts are not the final in their own. First of all, the courts implement the laws which we put in place. So, what I'm appealing to the public is the law is necessary. That Computer Misuse Act is very, very necessary. Or else we are going to breed a population here which is totally disorganized. Immorality will increase. Because here, for instance, we have the anti-homosexuality bill. But now, you just see people are still pushing in a lot of material on social media, on the same. And no one has been arrested for that. Exactly, and now those are the things. No, because you don't want anybody to be arrested. That's why you are celebrating when the law is squashed. And we are saying, as a country, those are our morals. We are not going to compromise. And this one being Hope TV, really, and I think it's Christian founded. Yeah, of course. Exactly, you should support us. Yes. You should support us in our breeding etiquette in the people. Exactly. Okay. Why don't you support us? So you shouldn't also celebrate when this law is being squashed by court. The government stand on this. Are they leaving it there as the court? No. We are consulting with the Attorney General, and to be sincere to you, we are not going to let it pass. Okay. But Attorney General is going to advise on the next step forward, because first of all, Attorney General can decide and appeal the decision of the court, but he can also advise, and we introduce another law, a new law, totally, completely new law, complete new law, but covering the same issues. Court has come out very many times to talk about quorum in Parliament on something else. Remember the first that we had on homosexuals was put aside because of quorum. The very same on this one, it is also put in there. Why is it like that in Parliament? We are wondering. I think the other one, if I can remember very well, the speaker based on attendance, on their attendance list, and not on physical counting. Because by the time we started discussing the law, the quorum was there. And the speaker didn't bother to check whether the number was still the same. Yeah, and that's where I think some very bright person, those ones who are against the law. Will the problem become persistent every time for us to have laws put aside because of the very same mistakes they do there? Not really, because there are so many bills which have been passed, and when quorum is there, probably that day was a bad day for Parliament. Yeah. All right, thank you very much, Honorable Minister. Now, we run very fast to the new. It is going to be a law after the President assents to it, the copyright. Yeah. We have some group celebrating and another group condemning the celebrant, saying what you do not know what you're celebrating. Can you tell a Ugandan now, the one who is watching, who are the real creators? Well, because the word creatives comes from, I believe, comes from the word create, and to create you must bring something new every time, and unique. Some do recreation. Exactly. So some are doing, some have been doing recreation. Okay. If we can look at it biblically, but I think this law is now going to separate the boys from the men.
so that and it is also going to pay for hard work. Hard work. It's going to pay for hard work. And if you look at the general situation, the artists were very happy because there were very many in parliament, and they have been pushing for it. Because for us here, we are in the digital artists, so we were somehow co-sponsors of the bill. We have followed it very well, but I think it is now a high time that creatives start earning what they are worth, and they start benefiting from their works. But also the law, I think one of the important aspects of the law is now trying to align our laws with the international laws, other international standards, because you have seen Nigerian music here being played. Some people now are using even the lyrics to put there their own words. You're getting me? But all that is wrong. You are not supposed to use someone's lyrics to also say you are an artist and you start playing your own music. All those are now the law is handling all that in simple terms. I'm not a legal man, so I'm not going to go into legal terms. In the enforcement, don't you think that these artists will have to lose out on something? Because I do not know the truth about it, that if they find you using the content of that person unpaid for, police might come in. Oh yes. So many bars will have to close down at our weddings. We are seated, the DJ is putting in something, and the police arrives for that. No. You know, there are some. I think we have to separate the situation. You may be on a wedding and someone, an MC, is just entertaining people. You're getting me? That one may not. So police may not. Yes. They may not arrest you, but you cannot produce music commercially using someone's lyrics. No. It's not. It's not possible. But you know, there are these MCs, there are these, what do you call them? These ones who make fun. Comedians. I don't think the law will go to that extent. But if you're an artist. I think it looks at the intent. Oh yes. It also look at the intent, the reason to why you are doing that. But you also know that there are some people who can get Paul Cafero's lyrics and they put in their own words and produce a song. You're getting me? And it also becomes a hit. Are you looking at that? Making Cafero lose out and for them getting exactly. Okay. And the law is saying no. Even when Cafero is no longer alive, he has an estate, he has children, he has relatives. They should benefit from that, and you should go to them and they give you permission to use his to use his lyrics. Then where probably it's going to be a bit tricky is when the law says for a TV station like Hope TV to play a song from a certain choir. Exactly. That choir must benefit because you are people are watching you. Yes. People and they are enjoying and they are getting viewership. Exactly. And for them they are seated there. But of course, exactly. It looks like we are promoting them. When I put their song on my TV or in my program as the Spire now, the people will have to watch and say, "Oh, that song is good," and you have to look. And then, but the law is saying, look, then you must be in agreement that I should play that song for them to benefit. Oh yes, to promote. Exactly. That is what the trick is. That's where the trick is.
And the only thing I can look at that law. First of all, it's going to pay for hard work. Yeah. Two, it's aligning our laws with the international standards. Yeah. But then I can see one challenge, that the people who will benefit most are the big boys. And when I'm talking about the big boys, are those artists who already established, legendary, the Chameleons, the Baby Cools, the Kenzos, those old guys, the Segawas, those artists like the Segawas, the Marion Dagires, the Sengubuges, you know, those big guys, exactly. Because of all those things now will end. Exactly. I do not know how exactly. regulations are going to work on that. Exactly. Okay. Maybe as we leave that, now we are uncertain about the local government leadership. I'm talking about 1 and 2. Because we've heard several voices from the Minister of Finance saying we do not have money to give you to do that. The Electoral Commission is coming out to say, for us, we've not received any instruction on how we're supposed to do this. And that is why up to now we do not have a roadmap concerning the LC votes. And many people out there, there is a friend of ours called Saulengo in Nansana, every time he calls saying, Kati njagala wa LC, ebya kansala byaganye, and we are not certain of when this is going to be held. Of course, we are hearing you people from government saying that this is going to happen before May. What is government stand on this, and where are we heading? First of all, the Electoral Commission has a roadmap. Already out? Oh yes, because the roadmap was presented to Cabinet. Okay. The budget was presented to Cabinet. Yes. 55 billion. And the Minister of Finance was directed to look for the money. Okay. And the extension is up to 30th of June. Okay. The extension which was made by by Minister of Local Government, yes, was up to 30th of June. I would like to assure Ugandans that by 30th of June we shall have new castles. Yes, both LOCs and women castles. And there will not be any other extension. I think the only now what is being done is harmonization of the budget, because Ministry of Finance is saying, look, yes, we can finance, but not to this tune. And this is what we have. And the Electoral Commission should work within that, because and I think Minister of Finance also had a point, because they're saying we have a register. Yeah. Why do we update another register? No, because the way they are conducted, that is where I was going. Of course, they have to go back, write another register for everyone who stays in that village to be able to vote. And again, another question that comes in, the money for what? Because here we are going to see people lining up. There is nothing to transport, ballots, whatever. That's what Minister of Finance is trying to look into. He's saying some of these activities, I think, are not what necessary, because we are going to line up. Very well. And I think it's good now you also see it. So exactly. So I think very soon both the Ministry of Finance and the Electoral Commission will harmonize the budget. But Ministry of Finance is saying, please work within what we will be able to mobilize, and that's all. As soon as that is done, then the roadmap will be rolled out with a few adjustments. But otherwise, Electoral Commission presented the roadmap to Cabinet, and Cabinet said it was okay, approved it. So there will be adjustments, because when it was supposed, the starting date has already passed. Because that is the yes. But what I can assure the Ugandans is
we shall have elections before 30th of August, 30th of June, because that's when the current extension expires. Yeah. Okay. Thank you very much. For the next person, I think they have understood very well. Now, omulabi waffe lwali tuweereza nga tusinziira wano mu office ya Minister Godfrey Kabyanga, Minister owa ICT, Minister of State for ICT, nga abadde atunnyonnyola ku nsonga 3 enkizo computer misuse eryo kooti lye yakagoba gye buvuddeko era nga abantu bangi bali mu kubanga bajaguza mu kiseera kino nga bagamba nti babawonyeza olunderevu lw'etteeka so nga ate era waliwo n'etteeka epya ku biyiiye eririndiridde omukulembeze w'eggwanga okubanga ate aliteekako omukono kakati embeera eyo buli omu ayogera bibye naye minisita atuwadde sitandi yaabwe agamba nti abaalireetedde mu nkola entuufu ey'okulaba nga abantu baganyulwamu ekyo kye bakola olw'ekyo tegeeza nti buli omu etteeka lino bw'aba akyali kubaganyako empawa bajja kuba bulungi nga bagenze maaso n'okubanga bateeza n'asembayo n'ensonga ey'abakulembeze aba LC ategeezezza nti nga gavumenti bo baayisa dda buli kimu era balindiridde nkwatagana eriwo wakati w'akakiiko k'ebyokulonda awamu ne minisitule y'ebyensimbi nga baagala okubaako be bajjamu olw'ensonga oba enkola akalukane by June ensonga eno ejja kubanga ekwasaganyiziddwa bulungi okusinziira ku bigambo bya minisita. Njagala kuzeewa minisita atuwe ebigambo ebisembayo ayogereko eri eggwanga olwo nno ate naffe tujja kusiibula. Tukoze samale y'ebintu byaffe nga bwe bigenda maaso era mu Uganda abadde abirindiridde. Ebigambo ebyo ebisembayo njagala obikole mu Luganda. Kati abalabi baffe bonna aba Hope TV embalamuziza ate ndi wano n'abanange bano baze wano kumbuuza ku bintu bitonotonomu. Ekisooka etteeka lino erya Computer Misuse Act teeka ddungi nnyo kubanga kati ebintu ebiri ku mitimbagano wano biyinza kutyobala eddembe ly'abantu ate bali babadde bagamba oba etteeka tirikkiriza abantu kwogera kyonna kye beetaaga naye ate etteeka eryo bw'eriba nga tiririiwo ati ebintu biri ku mitimbagano kuno ebirala bya buseegu bijja kwonoona baana baffe ebirala bireetawo obutakkiriziganya n'abantu biri so sectarian biyinza kutobola ki eddembe lyaki eggwanga so that's why twaliteekawo naye kooti nga bwe yeesazeewo tulinze Attorney General kyanatugamba naye ndowooza ayina options bbiri either kugenda mu Supreme Court to appeal or tuleete etteeka eddala ku nsonga y'emu so tukyamulinze ffe nga ministry kubanga yesi abawolereza waki wa gavumenti ebya copyright etteeka twaliyisaamu ate etteeka ddungi kubanga amateeka agamawanga agabweru gabadde tegakwatagana n'etteeka lyaffe kati tukoze realignment kati ndowooza abayimbi baffe n'abalala nabo bajja kutandika kufuna mu kuyiiya omuntu ne bwaba oluyimba lw'omuyimbi wa wano alutute bweru ajja musasula aba afunamu ne wano abantu bonna bayiiyi bajja kuteekamu amaanyi kubanga kati etteeka lino lireetawo omuntu ajja kusasulwa kuviira ku kuyiiya kusinziira ku kuyiiya exactly afune kati abayiiyi bajja kuteeka obwongo mu buyiiyi kubanga babadde bali mu mizanyo omuntu aleeta akozesa AI kuyiiya ate naleeta
naye kyetaago yiye balabe nti oli muyiiyi yo AI si yeyayiye kubanga ebya AI obijja ku balala kubanga yo AI ekozesa data naye kati eno kyetaaga data original gwe keninyini ng'oli muyiiyi. So ndowooza ekyo nakyo eryeteeka ddungi. Bano abayiiyi bano ba big boys bano abo bajja kufunamu nnyo kati abatandika nabo bajja kuteekamu amaanyi mangi. Ate okulonda kw'abeerosi agala bategeeza kujja kubeerayo at least kyemanyi ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga nga tigunatuuka kiyinza kubeerayo even mu Gwokutaano. So abantu babeere bakaakamu. Ate abalabi baffe ba Hope TV njagala basaba nti eggwanga lino ggwanga lyaffe tulyagale ate tulikolere. Bw'obuuza gavumenti oba ekukoledde ki tukubuuza naawe ogikoledde ki. Kakati twetaaga ffe bannayuganda twagale eggwanga lyaffe Uganda tukole buli omu akole kubanga responsibility ya buli omu kukola ate kulaba nti enkulaakulanya y'eggwanga naawe kennyini olinamu akukoze eki kotaddeemu. Muzukuke buli omu azukuke agenda akole ku makya abanga alina kyakola ki kyakola. Omulabi waffe ensonga bwezityo bwe zitambudde twagala okwebaza kubanga ate obaddeko ng'ogoberera back to you Spire. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate tusisinkane mu mbeera eddako. Tuyanza nnyo tweyanzege omwami Ranga oyo ne Honorable Godfrey Kabyanga Baluku nga ye State Minister wa ICT abadde ayogera ku nsonga y'etteeka erya Computer Misuse Act ate awamu n'etteeka lya copyright awamu n'ensonga z'aba LC chairman abagenda okuba nga balondebwa era ensonga ezo zonna azikoonyeko obutereevu nnyonyi ndaaka nsuubire nti gwe abaddeeyo ensonga ezo zitegedde bulungi nnyo nnyini ddala era tujja kubeera nga tweyongera okumanya ku nsonga ezo mpola mpola naye nga minisita ye ensonga azirambuludde bulungi nnyo nnyini ddala era gwe wonna ali eyo nga okozesa kompyuta yo bubi oba essimu yo nno bujja kuba bukukeeredde era olina okumakinga sure nti kompyuta yo ogikozesa bulungi nnyo nnyini ddala. Obudde bulabika nga butulese naye njagala nsooke mbawe ku byafaayo ebyaliyo ku olunaku olwaleero era nga March 26 omwami Martin Luther the King Jr. and Malcolm X basinkana. The meeting between Martin Luther King Jr. and Malcolm X on March 26, 1964 was a significant moment in the civil rights movement. Despite their differing philosophies, both leaders were present at the U.S. Capitol to support the passage of the Civil Rights Act of 1964. Bagamba, their brief encounter, which lasted only about a minute, was captured in a photograph that has become iconic. King, known for his non-violent resistance, and Malcolm X, associated with a more militant approach, represented two distinct streams of thought within the civil rights movement. Nabagamba, this meeting underscores the intense political climate of the era and the ongoing struggle for civil rights. Both men were born in the 1920s, sons of politically active preacher fathers. King grew up in a stable, relatively comfortable middle-class home in Georgia. His father was an NACP organizer and leader, and King credited the loving atmosphere of his youth, of his belief in non-violent civil disobedience, as the means to attack racial prejudice in America. Malcolm, born Malcolm Little, experienced poverty and violence at a young age. His father, a supporter of Marcus Garvey, died when Malcolm was a child at the hands of what his family believed to be white nationalists. His mother was institutionalized several years later.
Although highly intelligent, Malcolm dropped out of school and eventually drifted towards a life of crime. Arrested at the age of 21, he was introduced to the Nation of Islam while in prison. The group was also influenced by Garvey's theories, and following his conversion and release from prison, Malcolm became one of the most prominent disciples of Elijah Muhammad, the group's leader. Ebyo nno bye byaliwo olunaku olwaleero mu nsonga eyo kubanga King Luther Martin the Junior awamu ne Malcolm X basinkana okubeera nga boogera ku nsonga ezimu. Kaakati nno munzikirize ngende mukuumunamuko katono ate ngenda mala nkomewo n'ebyemizannyo. Okay, welcome back from that short break. Mu sports olunaku olwaleero njagala okutandika ne birthday ya manager wa Arsenal omwami Mikel Arteta era nga he is turning 44 today. He joined Arsenal in 2019. Happy birthday to you Arteta. Today is the 26th of March. Aweza emyaka 44. Happy birthday to you darling. Era njagala okuwishinga happy birthday ku muntu yenna eyazaalibwa olunaku olwaleero. Njagala okimanye nti wazaalibwa n'omwami oyo ku lunaku lwe lumu olwaleero. Kitegedde ate Antonio Griezmann is set to sign a 2-year deal including an additional 1-year option with Orlando City SC, multiple sources told ESPN Sunday. Griezmann will travel this week to the USA. Griezmann will remain with Atletico until the end of the season and is expected to begin playing for the MLS side in July. Oyo no omwami naye yasayinize contract ye empya era nga sawa yonna agenda okujja mu USA okubeera nga akwasaganya ensonga y'okusamba akapiira mu mwezi ogw'omusanvu oba ogwa July. Ate bwe tugendako mu mawulire amalala, it's been revealed Mo Salah will leave as free agent in June with no transfer fee. Liverpool yamaze nekkiriza omwami Mohamed Salah okubeera nga agenda nga tebasabye ensimbi yonna era bagamba Liverpool has accepted Salah's desire to try a new chapter and will not ask for money to any club in the summer, despite Mo having a contract valid until June 2027. Gentleman agreement similar to what happened years ago with Jurgen Klopp. Omwami ono bamukiriza okubeera nga agenda n'afuna sources endala era nga bakoze gentleman agreement ne bagamba nti tukkiriza ogende newankubadde nga abadde China agreement nabo oba nga China contract nabo paka June 2027. Naye bagambye it is okay, you can go nga tetusabye ensimbi yonna. Nga tumaliriza sports olunaku olwaleero ate Senegal files appeal at court of arbitration for sport which is cast in Switzerland seeking the overturned CAF decision declaring Morocco AFCON final winners by 3-0. Era bakoze media release waneno ngegamba Football Africa Cup of Nations Morocco 2025. Era bagamba the court of arbitration for sport registers appeal by Senegalese Football Federation. Era nga bagamba waneno nti 25th March 2026, the Court of Arbitration for Sport confirms receipt of an appeal by the Senegalese Football Federation in French against the Confederation of African Football and the Royal Moroccan Football Federation. The appeal concerns a CAF decision on 17th March 2026 declaring that the Senegal national team fortified the final of the Africa Cup of Nations, which is AFCON Morocco 2025, and recording the Moroccan national team as the winners of the match by 3-0. Edabagamba registered by CAS on 25th March 2026, the FSF appeal seeks to set aside the CAF decision and declare the FSF winners of AFCON. It also requests an immediate suspension of the time limit to submit an appeal brief until the CAF decision is notified with full grounds. The CAF decision rendered on 17th March 2026 was operative only. Era bagamba nti
A CAS arbitral panel will be appointed to consider this matter. Following this, a procedural calendar will be established in accordance with CAS procedural rules. An appellant has 20 days to file an appeal brief with legal arguments, and the respondents then have a further 20 days to submit in answer containing a statement of defense. At this early stage of proceedings and considering the FSF request to suspend deadlines, it is not possible to anticipate a procedural timeline and to indicate when a hearing will be shulended. Ebyono byebimu kubiri ku media release eno abasagonerizi egenda mu maaso saawa zino eno. Muzikirize bannange ate mbasibuli wano olunaku olwaleero, naye nga njagala okubebaza okubeerako nga mutulaba okuva yonna gye tuviiridde paka we tukomera olunaku olwaleero, era njagala okubajjukiza nti etteeka lya Computer Misuse Act likyagenda maaso awamu n'etteeka ly'abayimbi nalyo baagala baliteekeko omukono babeere ate nga litandika okukola etteeka lya copyright. Ne ba LC nabo tugenda kubeera nga nabo tubogerako ndowooza olunaku olw'enkya okumanya butya okulonda kuno kugenda okubeera nga kugenda maaso. Kambagaliza olunaku olungi olunaku olwaleero, tusiŋŋane olunaku olw'enkya. Nkoze n'omwami Rwanga Derek era nga ye akoledde mu field olunaku olwaleero. Mweraba.